Ever since I was little, it has been about how beautiful the Lebanese coastline is. It has been about internalizing the beauty of the Lebanese beaches. The more I grew, the more I seemed to look at things from a different perspective. The more I grew, the more I seemed to understand how the Lebanese coastline and beaches are just another way of reflecting the social inequalities and injustices going on in the country. Just another way of understanding how humans are, once again, treating the environment, be it the land or the sea, as an object rather than a subject interacting with us constantly. I started understanding how we are so taken by making money and capital, how we're so deep into our capitalocene that we start forgetting how it impacts the people around us, as well as the environment. In 2018, the Lebanese Agricultural Research Institute conducted a research and issued a toxicological report showing the alarmingly high concentration of chemical, physical, and bacterial pollution in the coastal waters, only reflecting the country's inability to manage waste properly, be it wastewater or solid waste. This project will mostly be about exploring how this mismanagement is affecting the coastal communities in Lebanon, and focusing specifically on the case of Lebanese fishermen. In order to have better insight and understanding on the situation of these people, we decided to visit some places of the Lebanese coastline. We began our journey in the north, reaching then to the famous city of Beirut, and finally getting to Saida, South Lebanon. So our first stop was, as you might recognize it, Byblos Jbel, one of the oldest cities in the country with around 7,000 years of existence. It's a pretty touristic destination, be it for foreigners or Lebanese, but as you can see, it was pretty empty, and that's probably due to the fact that the whole world is under a lockdown now. After quickly wandering around the old souk, we finally made it to the port. When we got there, we tried to get fishermen to interview, and it was pretty hard. Most of them were not really into it because their voice haven't quite been heard. There's the sort of invisibility of fishermen in Lebanon, and taking their voice away from them is something that they have been experiencing for a long time. Indeed, governmental policies are quite weak, and the last amendment on the Lebanese fishermen policy was in 1929. When we asked one of the fishermen if he wanted to voice out his opinion about Lebanon fishing and the pollution on the coastal line, he said that the real pollution is in the government, and once they will be gone, everything will be fine. After trying to get some fishermen to talk to us, we finally got one of the youngest fishermen on the port to interview for us. من أنا وصغير بساعد بيي بهيدا الشغل. لأنه الشغل بالبحر وحده ما بيقضي، فبنضطر نشتغل كذا شغلة غير كرمال نقدر نعيش بهيدا الوضع وبلبنان أصلاً. قبل في رزقة، هلا بقولوا إنه خفت كتير مثل ما تحيلا شي بالعالم. ما بتساعد بولا شي بقدر أقولها ولا شي، لأنه ما بتحمل الصياد، ما بتحميه مش بس لأنه ما بتدعمه على السمك المستورد من برا على لبنان. هيدي الطريقة كمان ما بتحمي الصياد، يعني بيجيبوا السمك من تركيا أو من سوريا أو من غير محلات، في تهريب، في بيجيبوا بمرقون عادي، أوكي، بس هيدا شيء كتير بيأثر علينا من خلال الأسعار وكل هول الأشياء. يعني مثلا إذا بيقدروا يعملوا إنه قد السيادة بيقدروا يعملوا سمك دراسة وقد بيضل ناقص بيجيبوا من برا، هن لا بيجيبوا كل شيء من برا، وطبعا السيادة عنا هون بصير إنه سعرها ما إلها عز. إنه الفرنساوية وقت كانوا بلبنان قالوا إنه لبنان رح يصير بحر أسود. بحر أسود معناتها إنه ما رح يعود في سمك. تدعم الصيادين كلهم بلبنان كله، لأنه الصياد مثل ما بيقولوا شغلة مباركة عند الإسلام وعند المسيحية، وفيها تساعد عبر تخفيف التلوث والدراسات بالبحر، كب بذور، تنمية بذور مثل غير بلدان، اشياء انا ما كثير بعرفها، بدنا نشوف انه حدا بيقدر يفهم فيها مثل مهندس زراعة او هيدي الاشياء. وميرسي لكم. After our extremely insightful talk with Pierre, we then moved to our next speaker. We took the car and started riding back to Beirut.
It's really amazing how nice the Lebanese coast looks. It really just makes you jump in the water. But then you realize that not to be too harsh, most of the coast is privatized. It really has become about liberating the market and merchandise and privatizing lands and seas and caging people. Anyway, not to babble too much, our next speaker, Bassam. Quick introduction on Bassam. He's always had a close relationship to the sea. He's a professional diver, he teaches diving, and he's a fisherman. So Bassam makes his living out of the sea in many different ways. Bassam proposed to meet in one of the most iconic fisheries of the Corniche, Fishery Abu Munir. ونحن عندنا بعدنا قديم الصيد، يعني الطريقه البدائيه البريميتيف واي. نحن ما عندنا اندستري اوف فيش، لوكل لصيد السمك بطرق بدائيه جدا، كميات قليله. بحرنا فيه ثروه، مش انه ما فيه، بس الماتيريال اللي نحن بنستعملها، الصيد اللي بنتبعه بعده القديم، مش الصيد الحديث. المشكله عندنا هون كل العالم مركزه التلوث، بيقول لك من المجارير ومكبات الزباله. انا ضد هيدي الفكره. بيساهموا اكيد، بس في اشياء تانية بتنزل تلوث اكثر على البحر. اي مطرح فيه مكب على البحر، من الكوستا برافا للدوره وتبعوا الصيدا، اذا بتروحوا بتشوفون سكرون، ما بقى ينزل الزباله طبعا على البحر، سكرون. الزباله اللي عم تنزل اغلبيتها عم تنزل من الانهر لما تشتت الدنيا وتقوى المي بالجبال. كل البلديات والضيعه اللي بتكب زباله على الصفوح تبعولها اللي بتجر نزول على الانهر، بس تقوى المي بتحملها وبتكبها على بيروت، على البحر، مش بيروت، اي بحر. في شركات عم بتغسل رمل. شو معناتها؟ بيجيبوا الرمل للعمار، بيجيبوه من ورش ليشيلوا منه الملح لما ينتزع نوعيه لما يخلطوه بالسيمنت، لما يكون فيه نسبه ملح عاليه او شيء، بيغسلوه بمي حلوه. عشان هيك عم يقطعوا المي عنا لا يغسلوا فيه. هول المافيات بيغسلوا رمل العمار. الرواسب اللي بتطلع من الرمل، الوحل تبعه والغبره تبعيته، عم تنزل بالبحر. صيد السمك هو مصلحه، بزنس. لمين؟ لواحد ما بيشتغل شيء غير صيد سمك. تشوف اليوم انه في صيادة اماتور، هواة، اكثر من الصياد الاصلي. وهيدا مشكله على الصياد الاصلي اللي معتر، اللي ما عنده مدخول غير من هالمصلحه. في ناس كثير معها كثير مصاري، حبوا نزلوا مرة تصيدوا، عجبتهم الشغلة، راحوا اشتروا عدة ومراكب ما بيقدر الصياد العادي يجيبها، وبلشوا ينزلوا ويطلعوا ويشيلوا مثل ما بيقولوا من دربوا للصياد العادي. We finished our super nice talk with Bassam with him showing us around the fishery and showing us the fishes that they had fished that day. He showed us some lionfish, a species that originated from the Dead Sea and that eventually reached the Lebanese waters. Here's some shrimp and some other types of fish. This visit was really nice. And now it's time for us to move to our last stop, the Saida port. نزيه محمود سنبل، نقيب الصيادين مرفأ صيدا. اليوم الصيد الجائر أحد أسباب انقراض الثروة السمكية. الصيد الجائر هو يعني غصبا عننا عم بيصير مع بنسميهم بعض مافيات البحر. هو اللي بيجيبوا السمك اللي دون 3 سنتيمتر، سمك بعده حليب صغير، يعني هيدا ما بيتركوه ليكبر ليتصيدوه، بيتصيدوه صغير. من هيك بتنعدم الثروة السمكية. حقيقة تلوث مي ما عندنا تلوث المي، مش ملوث. أنا خبرة 50 سنة بالبحر، المي ما بتتلوث لأنه المي تبرم، ما بتضلها واقفة مجمدة. Although I really want to believe what he's saying, the pollution is here. Be it solid waste pollution,
the industrialization of the Lebanese coast. The water is polluted and is affecting the marine species. Whether in Beirut, or in Saida, or in any other part of the coastal line of Lebanon, action has to be taken. Governmental policies have to be harder on the people polluting. We have to have better waste management. We have to have better wastewater management. We have to start looking at the environment not as an alienated entity, but as another subject interacting with us.